Okay, we have to see here, that is the external appearance or the offspring which is produced in the F2 generation with that of the physical appearance, that is called as the phenotypic ratio. म्हणजे रेशिओ जो आहे आपण ते जेव्हा क्रॉसिंग करत आहोत, तर क्रॉसिंग केल्यानंतर कशाची क्रॉसिंग करणार, मोनोहायब्रिड क्रॉस. एखाद्या वन ऑफ द पॅरेंट विच इज क्रॉस टू इच अदर ॲट दॅट टाइम phenotypic ratio and genotypic ratio is formed. And to write here, that is the pure tall and hybrid tall. It is one of the external appearance, and on the basis of this external appearance we have to calculate the phenotypic ratio. And what is the genotypic ratio? The ratio which is, or the offspring which is produced from the offspring which is produced in the F1 F2 generation with that of the genetical appearance. Okay, now the next the next topic, that is the monohybrid cross. Monohybrid cross means what? तर क्रॉस तर समजलं आपल्याला की म्हणजे आपण एखाद्या पॅरेंटचं क्रॉसिंग करतो. ठीक आहे, क्रॉस इन बिटवीन mono means what? That is the single. Mono means what? Single means the cross in between one of contrasting character of pure parent, one of the pure parent. Okay, or cross in between one of pair of parent, one of the pair of parent having single contrasting character. Okay, that is called as the monohybrid cross. Cross in between only one of the contrasting characteristics, one of the contrasting character is used in the monohybrid cross. म्हणजे एक सिंगल कॅरेक्टर आपण यूज करणार कशामध्ये, मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये. जसं आपण इथे एक्झाम्पल घेतलं आहे की प्युअर टॉल क्रॉस विथ दॅट ऑफ द प्युअर द्वार. ओके, हे एक्झाम्पल घेतलं. यामध्ये आपण याचे जिनोटाईप काढले, त्याच्यानंतर त्याचे गॅमेट्स लिहिले. कॅपिटल टी दिस इज द जिनोटाईप ऑफ टॉल पॅरेंट, अँड स्मॉल टी दिस इज द जिनोटाईप ऑफ द द्वार्फ पॅरेंट. अँड द गॅमेट्स, दॅट इज द कॅपिटल टी फ्रॉम हिअर स्मॉल टी. F1 जनरेशनमध्ये आपल्याला कॅपिटल टी स्मॉल टी मिळाले. त्याचं सेल्फिंग केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, that is by the checkerboard, the ratio which is seen, that is the phenotypic ratio and the genotypic ratio, that is 1:2:1 and 1:2:1. This is one of the phenotypic ratio, and the genotypic ratio is the 3:1. अंडरस्टँड. जर असं समजलं तरी परत मी एकदा तुम्हाला समजून सांगते पहा, की आपण याच्यामध्ये काय करणार आहोत. ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर इज क्रॉस टू ईच अदर. वन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर कोणते, we know that there are different seven characters which is studied by the Mendel. ओके, मेंडलने त्याच्या स्टडीमध्ये 7 कॅरेक्टर घेतलेले आहेत. त्या 7 कॅरेक्टरमधला एक कॅरेक्टर घेतला आपण टॉल, आणि सेकंड घेतला द्वार्फ. हा घेतला आपण एक मेल, एक फिमेल आणि एक मेल घेतला. त्याच्यामध्ये कॅपिटल टी दिस आर द जिनोटाईप. हे सगळं तुम्हाला लिहायचं आहे, आणि याच्यावर मी तुम्हाला प्रॉब्लेम देणार आहे. ते प्रॉब्लेमसुद्धा सॉल्व करायचे आहे. जिनोटाईप, दिस आर द फिनोटाईप. ओके, देन capital small t. What are the gametes? capital T घेतले, इथे घेतला आपण small t. then the cross to each other, capital T small t. it is the first generation, that is the F1 generation. then आपण हे रिपीट करत आहोत, याच्यात काही नवीन नाही आहे. 2 ते 3दा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की याचं सेल्फिंग केल्यानंतर सेल्फिंग ऑफ फॉर द F2 जनरेशन वी हॅव टू टेक द सेल्फिंग ऑफ
F1 generation, capital T, small t, capital T, small t. देन कॅपिटल टी स्मॉल टी कसं घेता आहे समजलं आहे. हा जो बॉक्स आहे या बॉक्समधला पहिला जो कॉलम आहे ते पहिल्या रोमध्ये लिहायचं आपल्याला. पहिला कॅपिटल टी, दिस कॅपिटल टी, कॅपिटल टी, कॅपिटल टी, कॅपिटल टी, स्मॉल टी. देन हा जो सेकंड आहे तो याच्यासोबत कंबाईन करायचा आहे. कॅपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. त्याच्यानंतर त्याचा जेनोटिपिक रेशो येणार आणि खाली येणार फिनोटिपिक रेशो. दिस इज वन ऑफ द मोनोहायब्रिड क्रॉस अँड द रेशो दॅट इज द see here, this is one of the monohybrid ratio 3:1. Now when we take the another characteristic, that is the different characteristics as seen in the 7 pair contrasting character, that is one of the seed shape. Another character घेतला आपण seed shape क्रॉस सीड शेप घेतला. सीड शेप काय असणार आहे राऊंड क्रॉस विथ दॅट ऑफ द wrinkle. Okay, these are the phenotype. What is the genotype? Round cross with wrinkle. What is the genotype? राऊंड साठी आपण काय घेणार कॅरेक्टरिस्टिक्स डॉमिनंट दिस इज द phenotype. What are the genotype of this phenotypic character? राउंड साठी कैपिटल R, wrinkle साठी small r. What is the gamete? Capital R, small r. When it cross to each other, capital R, small r is seen. Then its selfing, त्याचं सेल्फिंग केलं तर आपल्याला F2 जनरेशनमध्ये काय मिळणार कॅपिटल R, small r, capital R, small r. What it will be formed, that is the capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, small r, small r. This is refers to the number round. Then capital R, small r, hybrid round. It is also having the hybrid round, and it is the wrinkled. So what is the ratio? Phenotypic and genotypic ratio, round 1:2:1, and 1 it combined because it is refers to round, it formed 3:1. The ratio is same in the monohybrid cross, only character will be changed. That is another character, that is the seed shape, pod color, pod shape which included, that is the flower position is seen in 7 pair contrasting character in the Mendel study. तर अशा प्रकारे तुम्हाला असे डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स घेऊन प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहे. ओके.